Was ist das Geheimnis? Willst du wissen? Was kannst du vom TOUR-Spieler-COACHES lernen? Wie Peter Cowan. The muscle structure here is just spinning from the lat and the shoulder, spinning down as I'm turning. David Ledbetter. As I move the club away, I want to feel a setting with my right wrist. Load that right wrist. And you can see the club head is still outside my hands. This is what I'm trying to achieve. Oder Butch Harmon. What you want to do is start your downswing with a lateral weight shift this way. It drops your hands and arms into this position where you can deliver it to the ball. Und ich weiß, dass Schwungumstellungen für jeden Spieler eine große Herausforderung sein können. Genau wie Deutsch lernen. Was ist da los, bitte? Learning process takes time. How many times have you given a guy a 30-minute lesson and he goes out and doesn't play any good? He says, yeah, I took that lesson from that guy, but I threw that out. That didn't work at all. And you listen to the best players in the world when they do interviews, when they go through swing changes, said, yeah, it took about 6 months till I felt comfortable with this swing change. And this 18 handicap didn't feel good because he didn't play any better 30-minute lesson. Und dann jemand vorbeikommt und sagt, diese Übung ist so spitze, dass innerhalb 5 Minuten kannst du so gut wie Rory spielen. Oh ja, das ist totaler Bullshit. Das Geheimnis ist soliden Grundlagen. Aber wow, Moment. Was macht ein Top-Spieler, was du auch machen kannst? Wenn du erfahrene Golfer beobachtest, die schon lange spielen, wirst du sehen, wie sie auf dem Golfplatz herumstehen und hin und her schwingen, eine Hand oder 2 Hände, nice und relaxed. Alles ist in Bewegung, die Füße, der Körper und auch der Kopf. Egal wer es ist, sie alle machen es. So was passiert? Sie trainieren die richtige Bewegung. Ungefähr wie ein Dreiviertelschwung. Ähnlich zum L-to-L-Swing. Was habe ich gesagt? Habe ich recht, oder? We're using a little bit of gravity in the downswing, so we're not forcing anything at this stage, and we're just going, flicking it back and forth. A lot of hands and arms. The feet are moving and following the hands and arms, as you can see. Okay? Just a nice motion. Und sie lassen es einfach fließen. Schön entspannt. Spüren das Gewicht des Schlägerkopfs in ihren Händen und halten einen konstanten Rhythmus. Go with the apex irons, the standard blade 5, 6, 7, 8, 9 to pitching. Und dann kommt jemand daher und sagt, I'm just spinning the arm down Yep. without losing the right wrist. And that's Okay. why Hogan says, I wish I'd have got 3 right hands, because he could compress the ball with 3 right Not hands. this. No. Yeah. So your forearm turns down, but you maintain the pressure. Yeah. Yeah. oder beim Video zeigt ihm, wie ausschaut im Vergleich zu 5 strokes clear, 18 holes to play, and still Faldo seeks help from coach David Ledbetter. What I'm able to do right now is really to help maybe just polish up the rough edges and just give him that little fine tune that he needs to be able to go out and be able to hit the ball as confidently as well as he wants to. Spitzenspieler haben diese Fähigkeiten in ihren Händen durch sehr viel Übung perfektioniert. Und du hast wahrscheinlich noch nicht, oder? So he turns really good, and his follow through is so powerful. He's so strong that's why he hits it so far. It's every part of his body's working, but
In golf today, it's more of the wrist because that's where everybody's getting their distance. Back when we played, we had a lot of ball. We had to set on our right and push the ball up. So now you just get on top of it and kill it with your wrist. And his swing is just—it's absolutely perfect. Und manche Golfer können über die Hüfte, die Schulter, die Ellbogen, den Arm, den Kopf denken. Wo ist der Kopf bitte? Und manche Golfer können das nicht. Who has the perfect golf swing? Well, there is no perfect golf swing. The one that generates good shots is a perfect swing. So I was asked this question, who has more technically perfect golf swing? Ricky Fowler or Phil Mickelson? Und versuchst du nicht, jemand zu sein, der du nicht bist. It will kill you. Dein Timing, dein Rhythmus. Well, Phil Mickelson's won 6 majors. Ricky Fowler hasn't won a major. But Phil Mickelson's swing is a little unusual. It's very long. It's a lot of body movement and a lot of hands. Yes, he's one of the greatest players we've ever seen. But technically, I would say that Ricky's swing is a little better because of the positions he gets into, the way he gets the club back to impact. Phil may be more gifted in natural talent. I think in Rick's swing, the positions that he gets to are the best you could be. Und Peter Cowan hat es selbst gesagt, dass jeder Golfer lernen muss, den Golfschläger zu manipulieren. Das ist die Kunst. Every player in the world is a manipulator. Every player. They're all manipulators. Yeah. They've got to be. You know, because what we want great mechanics with the best manipulators. Yeah. That gives us the best player. Yeah. So that's why I always say with somebody like Brooks or McIlroy or Woods, they are the best manipulators. There's no doubt about that. And they are, when I relate it to juggling, I say those guys at the top that win in majors all the time, they could juggle 20 balls. Yeah. Their hand-eye coordination is that good. The average tour player probably can only juggle 10. Yeah. And, you know, the good amateur probably 5, you know, simple as that. So that's the separation. Yeah. So they're twice as good with manipulation as the average tour player. So that's why they win the top tournaments and they've got really good mechanics as well. Yeah. Wie kannst du anfangen? Puh, das ist eine gute Frage, oder? Wie geht das? Don't worry, it's not that difficult. Keine Angst, so schwer ist es nicht. Einfach relax, spüre das Gewicht des Schlägerkopfs in deinen Händen und spielst du ein paar Schläge mit den Füßen zusammen. Now with amateurs, what I would say most of them, not all of them, would be much better with the feet together. They still get the body coiling up like a spring, turning from the feet, knees, hips, abs, chest, coiling up, and then the arms are up in position and then swinging down and nicely in balance. And then the body is at its best working consistently. Yeah. Die Geschwindigkeit und Schlägerblattkontrolle liegt in deinen Händen und Handgelenken. Ist klar, oder? Lass die Hände und den Armen schwingen, um deinen Körper in Position zu bringen. Wenn der Schwung in Bezug auf das Ziel gut ausgerichtet ist, dann ist der Großteil schon geschafft. Perfekt! Ha. Boah, bist du gut! Und jetzt mit deinen Füßen auseinander. Schwinge hin und her, entspannt und nutze das Gewicht und die Schwerkraft des Schlägerkopfs. Viele Hände und Arme, die Füße bewegen sich und folgen den Hand- und Armbewegungen. Vom rechten Fuß im Rückschwung zum linken Fuß im Abschwung und im Durchschwung. Außer der Perspektive, the Flow und des Timings. Es ist viel einfacher, einen Golfschläger zu schwingen, wenn du nach vorne schwingst und zurückschwingst, als gleich vom Ball weg. Das bringt einen schönen Rhythmus im Schwung und sorgt dafür, dass deine Hände und Arme richtig loslassen, richtig releasen. Deine Füße bewegen sich, nichts bleibt stehen. Versuchst du zu spüren, wie sich das Gewicht auf deinem rechten Bein verlagert,
bevor du mit deinen Händen und Armen den Rückschwung beginnst. Beim Abschwung verlagerst du das Gewicht zuerst auf den linken Bein und lass dann die Hand- und Armbewegung folgen. Die Gewichtsverlagerung befreit den Körper und lässt die Hand- und Armbewegung den Körper auf natürliche Weise in die richtige Position mitziehen. Die Kraft geht immer vor der Bewegung. Wenn es zuerst keine Kraft gibt, gibt es keine Kraft in der Bewegung. Die Bewegung ist schön relaxed und entspannt. Erlaubst du der Schwerkraft, den Schlägerkopf frei zu schwingen. Keine Spannung oder große Schulterdrehung oder Hüfte. Lass es fließen und gewinne die Kontrolle über deine eigene Bewegung. Von meiner Meinung her, das Beste, was ein Golfer machen kann, ist mit den Füßen zusammen zu üben und die Hände, Arme und Handgelenk im Schwung zu bringen. You can be so much better. Just do it. What do you think is the biggest contributor to speed in the golf swing? 70% of the speed comes from your hand. So if you're an amateur golfer out there and your hands are not active, you're just leaving something behind. Before he died, the greatest teacher in the world that's well regarded, whether you're Hank Haney, whether you're Butch Harmon, David Ledbetter, any coach in the world, Pete Cowan, no matter where you go, they all have one common denominator. Every one of them will say that the late John Jacobs, who died 2 years ago, was the greatest teacher, was the godfather of all their teaching. Everything they learned, he's the guy who broke the mold in terms of teaching how to play the game of golf. So in terms of releasing the club, his favourite drill was swinging with your ankles touching. If I put my ankles touching like this, right, it makes me release the club. So stand there and see if you can accelerate the club with your feet close together and penetrate the ball. Look at that, beautiful. That's awesome. No, I would tell him, I'm not going to let you go any further until you can do this. And what you just did right there, you hit what? That's a pitching wedge or 9-iron? And it went about 100 yards. I can feel it somewhere inside, haunting, like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe.